Welcome all, and thank you for registering with Future Pathways. I'm Rima from the Future Pathways team, and helping me organize today's lecture is Reem. Today's lecture title is Saudi Plastic Surgery Training Program that will be presented by Dr. Hattan. Please feel free to send your questions on the Q&A box throughout the lecture, and we will collect the most relevant questions and ask them to the doctor during the Q&A session at the end. Dr. Hattan, you may begin whenever you're ready. Yeah, sure. So good evening, everyone. Thank you so much, Dr. Rima, for introducing me. So my name is Hattan Murtara. Currently, I'm working as a service plastic surgery resident at KSA Medical City in Riyadh. Alhamdulillah, this year I got accepted to the plastic surgery program in Riyadh in the joint program as my first option. And just before starting my presentation, I would like to thank the organizers of this amazing, wonderful event, Futures Pathway, for inviting me. It's such a pleasure and honor to present. So today I'll be presenting about the Saudi Plastic Surgery Training Program. These are the objectives of my presentation. First, I'll talk about a brief introduction about plastic surgery and its subspecialties. Then I'll proceed by the Saudi Plastic Surgery Training Program, including its centers, positions, lowest nomination scores, etc. Then I'll mention a couple of tips and tricks how to enhance your chance of getting accepted in the Saudi Training Plastic Surgery Program. Then I'll share my personal experience and journey to match to the plastic surgery. Lastly, we'll have almost like 20 minutes or 15 minutes for Q&A. So as a disclosure, the content of this presentation represents my views and tips and is not related nor affiliated with the program. All statistical information has been obtained from the Saudi Commission of Health booklet and website. So first, the name, the plastics itself is defined as plastiko. It's from a Greek word known as it's defined as moldable, which is like reshapeable. Plastic surgery per se is a surgical specialty involving the restoration, reconstruction, or alteration of the human body. In this picture, we see as the first rhinoplasty that was ever done, they had a flap from the forehead used as the flap is a skin that be the skin and multiple layers of tissue that have been used to reconstruct and reshape the nose, as we can see here. This was back in the 18th century. The picture on the left, this is Dr. Gasper. He's considered as the founder of plastic surgery back in the days as a distinct discipline. One of his most famous procedures that he's done, as we can see in the picture on the right, of a patient, he used a flap from his forearm to reconstruct the nose. One of his most famous sayings, Dr. Gasper, he said that as plastic surgeons, we perform operations not to dilate the eye, but also to heal the mind. Now, regarding the subspecialties and the scope of plastic and reconstructive surgeries, we have 5 different subspecialties and also fellowships. So the first subspecialty, which is known as the burn care or burn surgery, it consists of critical care, rehabilitation, and outpatient service management, which is required in the treatment and care of burn patients. It includes all kinds of different degrees, from first to third degree, as well as we can see in the picture on the left. These are debridement and skin grafting, which is can be done in different degrees in burns. And also this picture on the right of a patient with deep burns, the plastic surgeons are actually done a sclerotomy to descend the deep burns so the patient does not go into compartments. The second subspecialty, which is known as hand and upper extremity surgery, it's a field of medicine that deals with problems in the hand, breast, and also forearms. Hand surgery can be involved in different specialties, like for example, also in orthopedic or general surgeons who had additional training in the surgery of hand. So it's not related only to plastics, but mostly it's considered also under the subspecialties of plastics.
This subspecialties involves different cases in the hand. For example, one of the most common cases that can present to hand surgeon is a fingertip, as we can see here. These are most commonly seen in pediatrics when the door closes in their tips of their fingers. And in the middle picture, we see a patient with a fracture in the fifth metacarpal bone. And this is after fixation by using something called K-wire to fixate the bone. And lastly, one of the most common also procedures that are done by hand surgeons and plastic surgeons are tendon repair. Speaking of hand surgery, this is an example of a case I encountered at King Saud Medical City, presented to the ER. A middle-aged man presented to the ER with a cut wound over the breast. The extensive tendon injury was also actually involved, as we can see here in this finger, in this video. The patient was not able to fully extend the middle finger. And 5 minutes later, after repairing the tendons under local anesthesia, the patient actually was able to fully extend the finger normally as usual. All right. So the third subspecialty, which is known as reconstructive surgery and microsurgery, it uses a microscope. As we can see here in this picture, they use a microscope to reconstruct and anastomose the blood vessels. It's usually done to take a flap. For example, in this patient, they took a flap from the thigh, a flap which includes the skin and different layers of the muscles and subcutaneous tissue to reconstruct an open wound, an open area on the left leg, and this is post-operative pictures. This is done by anastomosing the blood vessels. I have a video here. Hopefully it works. Yeah. All right. So in this patient, and in this video, as you can see here, they're anastomosing the blood vessels using the microscope and small sutures to restore the blood flow to the flap that was taken from the any kind of any body parts. For example, the picture I saw before was taken from the thigh. The fourth subspecialty, which is pediatric plastic surgery and craniofacial surgery, it's a surgical specialty as well that's can be done on pediatrics. As we can see here on the picture on the left, is a pediatric patient with a protruded ear, bilateral ears, and this is after a procedure known as an otoplasty. Otoplasty, which is an ear surgery to improve the shape, projections, and the size of the ears. And also these two pictures on the right, they're one of the most famous procedures done by plastic surgeon, which are known as the cleft lip and palate. These are the pre-op and post-operative pictures. The last subspecialty under plastic surgery was known as the aesthetic and cosmetic surgery. As we can see here, a patient have after massive weight loss, whether it's by surgical intervention or lifestyle modifications, here you have an excessive laxate skin in the lower abdomen, upper thighs, also the upper chest, and these are after excising the excess skin. Also in the middle picture, we see before and after rhinoplasty. As we can see our projection, and last picture is an arm lift for an excess skin in the arms. So when it comes to plastic surgery, plastic surgeons are actually changing people's life by changing their perspective on life itself and helping them to feel more confident about their appearance. So now I'll be discussing about the Saudi Plastic Surgery Training Program. As I introduced myself at the beginning, I did not start my residency yet, but I'll be talking about the Saudi Plastic Surgery Training Program itself, and as an introduction, and what it's written from the Saudi Commission of Health Specialty booklet. So it was established back in 2001 in Riyadh, so almost 20 years. It's a total of 6 years residency program. The first 2 years of the residency program, it's known as the Core Surgical Foundation. It has different rotations. The residents usually rotate from ER, ortho, ICU, plastics, general surgery,
Each rotation about 3 months, except general surgery, which is for 6 months. And from the R3 until R6, it's purely 4 years of plastic surgery. Lastly, a fellowship, which can be ranged from 1 to 3 years. For now, these are the positions and centers for the PRS training program for the 2020 match system. In the central region in Riyadh, there were 10 nominated candidates. These 10 nominated candidates, they were nominated by their scores, their totals, the SMLE and CV, and also the GPA score. I'll explain it later on in the different slides. And 6 of these 10, they were matched to different programs. And yeah, there are 3 different centers or 3 different options. The first option is the joint program, which three of the matched candidates got in. One of the 3 got into King Saud University Medical City, which is also known as King Khalid University Hospital. One was matched to the Security Force Hospital, and lastly, the Prince Sultan Muhammad Medical City. Then 2 of the matched, they were matched to the National Guard Hospital, and 1 to the King Faisal Specialist Hospital. And the Western region, which includes Jeddah or Mecca, there were 7 nominated candidates, 3 were matched. In the Western region, they only have the joint program option. And each center was taken by 1. For example, National Guard Hospital, they took 1 candidate, King Faisal Specialist Hospital took 1, and lastly, King Abdullah Medical City in Mecca, they took 1 candidate. So for now, I'll speak about the local plastic surgery acceptance things that needed to be considered. So as everybody knows, the SMLE is about 50% of the total score. The CV is about 20%. The GPA is about 30%. And one of the most important things that need also to be really considered are the interviews. If the who's interested about the specialty got nominated. So the Saudi medical license exam, as my other colleagues already discussed about it, the only tip I can give is score as high as possible. And now for how to enhance your chance of getting accepted in the local plastic surgery program. في البداية في عندنا كذا حاجة لازم نركز عليها. هذه أكثر الأشياء اللي تفرق مع الواحد في ناحية القبول. ما في نقطة معينة هي اللي تفرق، بس هي يعني مجموعة من الأشياء اللي هي بتساعد في القبول، وفي النهاية التوفيق من ربنا إن شاء الله. طيب بالنسبة للإلكتيف، النصائح أنا يعني كل واحدة من هذه النقاط حاطط عنها نصائح. أول حاجة بالنسبة للإلكتيفز، الإلكتيفز اختارها بالنسبة للميديكال ستودنتس أو الانترنز، خذوهم من بدري، حاولوا تاخذوها في الأماكن اللي يكون فيها بروجرام. من الأماكن اللي أنا ذكرتها في السلايد اللي قبله، يكون فيها RTP، يكون ياخذوا فيها residency كسبونسر. ومن النصائح اللي أنا ممكن أقولها إنه في الإلكتيفز نفسه حاولوا تحضروا بدري، show interest, حاول always present an article or any specific topic the department they're interested about. فحاول على قد ما تقدر تبهرهم في كل النواحي. ثاني شيء الريسيرش، always have something to work on. دائما نخليك في عندك فرص في فرص ريسيرش انك تشتغل عليها، مو شرط انها تكون لها علاقه بالبلاستيك. As long as it's research, it's good for you. It truly can enhance your chance of getting acceptance. في بعض الدكاتره مثلا يعني دائما تخليك initiative، حاول تروح للدكاتره يعني قبل ما تروح للدكاتره تقول لهم مثلا جمعوا كذا فكره، وروح للدكاتره قول لهم دكاتره احنا يعني مثلا interested في نشتغل معكم في ريسيرش، عندنا كذا فكره. وفي بعض الدكاتره مثلا يكون عندهم افكار او عندهم كيس ريبورتس بس حابين طلاب مثلا يشتغلوا عليها او يكتبوها، فدائما يكون في فرص. بالنسبه للكورسات اللي ممكن انصح فيها للناس اللي ممكن interested in plastics، في 3 كورسات اللي هو advanced trauma life support، في basic surgical skills or the basic operative surgical skills. بخصوص الليتر اوف ريكومنديشنز، هاي تكتسبوها بعد ما بتاخذوا الالكتيفز، بعد ما انتم سويتوا كل اللي عليكم في الالكتيفز
the team was truly interested in your work. ممكن تسألوا ال head of department ولا كل الكونسلتنت الموجودين في ال departments. في الديبارتمنت ممكن تسألوهم عن recommendation letter. حاولوا على آخر أسبوع عشان يكون في وقت تستلموها على نهاية الأسبوع. ما في عدد معين بس the more the better. 3 ل 4 letters are good. وبرضه حاول تسألوهم إذا if you can add them as a reference in your CV. خامس step اللي هي الconferences. دائما بتصير conference لها علاقة بالبلاستكس، غالبا بتكون سنوية. حتى لو ما لها علاقة بالبلاستيك في بعض الأبحاث ممكن تتقدم في كذا مكان. Submit your abstracts, case report, cross-section study, retrospective, any kind of studies. Always submit your abstracts. حاولوا تقدموا, show yourselves. Even it got accepted as a poster presentation, always present and show yourself. آخر شيء volunteering campaign. volunteering campaign يعني من الأشياء اللي هي برضو جدا مهمة أنا من وجهة نظري. في بتصير كثير مثلا ممكن عن طريق عن مثلا تكون عن البيرنز كليف ليب ولا باليت، او مثلا تكون عن البريست ريكونستراكشن. فهذه الحلو فيها مثلا تشتغل مع طلاب ثانيين يكونوا مثلا انترستد بنفس التخصص وتبدا تشتغلوا مع بعض في ريسيرش وتساعدوا بعض to get accepted to the program itself. طيب دحين احنا تكلمنا عن SMLE وتكلمنا عن السي في. بعدين حنتكلم بالنسبه اللي هي ال 20 سكورز اللي يحتاجوها الهيئه. على حسب السنه اللي فاتت هذه السي في بوينتس. الافريج نيو كانديديت الافريج نيو جراديويت السي في بياخذ 12، 4 بياخذها من الريسيرش اكتيفيتي، 5 بياخذها من الفولنتيرنج، 3 بياخذها من السترونج انترست. الهايست نيو جراديويت ممكن بتوصل معاه 14 من 20 بياخذ معاها اللي هي دينز ليست. واخر حاجه اللي هو بخصوص الاولد جرادويتس اللي ما بيقدموا نفس السنه او السنه اللي بعدها، فممكن توصل البوينتس حقتهم ل 18 عن طريق انه بياخذوا اللي هي السبونسر او يكونوا شغالين في وظيفه، او عن طريق النقطتين الثانيه اللي هي عن كلينيكال اكسبيرينس او كلينيكال اتاشمنت لمده 6 شهور في التخصص اللي يبغوه، او تكون بوست جرادويت اكاديميك ديجري. طيب هذه بالنسبه هذه السكورز بالنسبه minimum score of nominated applicants للمات 2019 and 2018. هذه السنه لسه ما نزلت وغالبا ممكن حتنزل على نهايه هذه السنه او على جانوري السنه الجايه. فعلى سنه 2019 جراحه التجميل في الرياض كانت اقل شيء ل 84.42، في جده كانت 83.26، في الماتش 2018 في الرياض كان 79.43 وجدة كانت 83.36. أنا أشوف هذه الأرقام يعني صح إنكم كويس إنكم تعرفوها وزي بس لا تحطوها في بالكم، يعني هي بتختلف من كل سنة لسنة. أعملوا الكل عليكم وحتيسر بإذن الله. طيب دحين أنا عملت هذا التايم لاين للupcoming interns or the interested in plastics أو حتى لأي تخصص ثاني. هذا التايم لاين تبدأ من اللي هو الانترنز بيبدأ من جولاي ديسمبر. how السكور needs high SMLE score. حاول في أول 6 شهور من internship تاخذوا فيها rotations تساعدكم في المذاكرة وجيبوا أعلى SMLE score تقدروا تجيبوه. خذ كل 3 فرص ولا تضيع بأي فرصة. وبرضه الكونفرنسز في كونفرنس مثلا بتصير برضه في أول 6 شهور، يعني هي أول 6 شهور في الانترنشيب حاولوا تغطوا السي في كامل مع الSMLE سكور، السي في من ناحية الكورسز والكونفرنسز. بعدين من جانوري لمارش تبدأ تاخذ الليكتس حقتكم اللي هي انترستد في التخصص. تبدأ تاخذ مثلا الجانوري فبراير. أنا لما كنت انترن كان عندنا شهرين في جامعة الملك عبد العزيز كانوا بيعطونا شهرين electives، فما في بعض الجامعات تختلف عندهم. ففي جانوري وفبراير فكان جدا ممتاز إنه الواحد ياخذ فيها electives، خلاص إنه خلص كل SMLE وخلص السي في فما عنده إلا غير electives. وفي electives بعد ما يسوي فيهم كويس يطلب فيها recommendation letters. وفي مارش بيطلع النومينيشن وبعد كده يشد حيله في الانترفيوز. انترفيوز عليها مقدار جدا عالي ومرة لا تستهينوا بيها، مو إنه خلاص مثلا جاكم النومينيشن خلاص يعني إنه you'll get accepted 100%. لا، يعني هي الانترفيوز تلعب دور مرة كبير.
فمن النصائح اللي انا ممكن اعطيكم فيها بخصوص الانترفيوز، في كورس الدكتور عامر زهر الليالي. انا الصراحه جدا 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 استفدت منه، يعني من جد انا ممكن الكورس نفسه حضرته فوق 3 مرات، وكل مره بستفيد منه. فانصح بيه بشده والله. وبعد كده اخر شيء اللي هو بعد ما اسوي انترفيوز تطلع فيها الماتش. طيب هذه article it's extremely interesting. It was published by Dr. Qutayba. He's from Suleiman Rashi College in Qasim. The aim of this article was to discuss the academic and the clinical background of plastic surgery residence facility training program. For anybody who's interested to read the full article, you can scan this barcode. I highly recommend reading it. ومرة الارتيكل ما شاء الله جدا جميلة. طيب وبالنسبة للريفرنسز للميديكال ستودنتس أو الانترنز during your electives in plastics, if you need any references, هذه البوكلتس جدا مفيدة. في عندنا أول شيء اللي هو Michigan Manual of Plastic Surgery، بعدين عندنا Essentials of Plastic Surgery، وآخر شيء اللي هو الشابتر حق البلاستيك سيرجري في تورنتو نوتس، يفرق بالغلط برضه، وكلهم ممتازين كنيو بيجنرز في يعني إنه التخصص نفسه. طيب بخصوص الممبرشيبس اند سوسايتيز، في عندنا 2 ممبرشيبس هذه في السعوديه. عندنا الجمعيه السعوديه لجراحه التجميل والحروق، وعندنا جمعيه الرعايه الجراحيه والتجميليه. هذه الجمعيات جدا ممتازه، دائما بيعلنوا في تويتر عن المؤتمرات او الكورسات المتعلقه بجراحه التجميل، واي احد انترستد فانصحكم انكم تتابعوهم، وبرضه يكون عندهم ممبرشيب انكم تشتركوا معاهم. طيب اخر شيء بخصوص تجربتي في انه ماتشنج تو بلاستيك سيرجري، انا تخرجت من كليه الطب من جامعه الملك عبد العزيز سنه 2018. خلصت الانترنشيب في سنه 2019. بعدين قدمت على بلاستيك سيرجري في 2019 during my internship، والحمد لله انه ما جاني الماتش، فالحمد لله على كل حال. فبعدها يعني هي كانت شويه في البدايه يعني صدمه كانت بالنسبه لي، بس يعني مره يعني انا كنت متاكد ان ربي كان مخبيه الاحسن. وفي كينج ساود ميديكال سيتي فتحوا سيرفيس بوزيشنز في الرياض، وما ترددت على طول، قلت حقدم. وجات الانترفيو فيها برضه كانت انترفيوز ونومينيشنز وزي كده. فقدمت وجاء، وبعدين سويت الانترفيو الحمد لله مره يعني سويت انترفيو مره كويس، وانبسطوا مني وزي كده واخذوني عندهم. وحاليا الى الان انا شغال كسيرفيس بلاستيك سيرجري ريزيدنت في كينج سعود ميديكال سيتي. بعدين فتحت التقديمات هذه السنه في جانوري، وقررت اقدم في الرياض، والحمد لله تيسرت لي. وفي في الخيار الاول هو كان الجوينت بروجرام. يعني هذه يعني انا بس حاجه بسيطه حابب اقدمها، انه الواحد يعني عمره لا يفقد الامل، دائما في خيارات موجوده خلال اللوكال بروجرام او ابرود. فدائما الواحد يعني يحط في باله في اوبشنز، يعني ما هي نهايه العالم واحد لا سمح الله ما جاله اكسبت او شيء زي كذا. ثاني تيك هوم مسج انا ممكن اقول انه early preparation and planning this is a highly competitive specialty، فيحتاج الواحد يشتغل على التخصص من بدري. يحط لنفسه كذا بلان، يعني ما ضبطت هنا في عندي هنا، ما عندي هنا في عندي هنا. فدائما يعني حاول السي في حقك يكون مغطي من كل النواحي. بعدين ثالث حاجه انا احس من الاشياء اللي مره فرقت معايا الريسيرش، فانصح بيها بشده. دائما اشتغلوا على الريسيرش، يعني دائما خلوا عندكم اشياء بتشتغلوا معها، بالذات لما تكون معاكم يعني مثلا لما تكونوا في يعني يعني عندكم مثلا اصحاب انترست في الريسيرش زي كده، بيدخلوا بعض في researches و projects مع بعض. آخر شيء no hard work is ever wasted. وكده انتهى من البرزنتيشن حقي، ويعطيكم ألف عافية. وهذا الإيميل والتويتر اللي عنده أي أسئلة أو استفسارات. فنحن عندنا كمان 15 دقيقة، ممكن في اللي عنده أي أسئلة أو شيء ممكن يسأل. يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية دكتور. بالنسبة للأسئلة، أول سؤال يقول هل يوجد عدد معين للطلاب في الإلكتيفز؟ أعتقد أيوة كان في. أنا أفتكر لما أنا في الانترنشيب أخذت شهر
في الحرس في جدة، وكان في ايوه فكانوا عدد معين من الميديكال ستودنتس، بس هي تختلف من مكان لمكان. السؤال الثاني: How can we know the names of the program directors in the hospitals? You can ask the secretary of the department. The next question says, I finished internship in 2019 and I realized my huge interest in plastic surgery after internship via ER rotations. I applied but didn't match. How can I enhance my chances to get accepted besides high SMLE scores in my situation? Sure. So I think like to increase your chance of acceptance, other than the actually mentioned in my presentation, is try to have to get the nomination is try to have the 6 months of the clinical attachment, as well as having a sponsor. Once you get the nomination score, you can focus on your CV and also your interview skills. The next question is, how's the lifestyle of plastic surgeon? Yeah, so basically, because like I did not start my residency yet in the local program, so I'm not 100% sure of the daily workload of a plastic surgery resident. However, I've been working as a service resident, but I'm not 100% confident to actually compare both of them. Okay. السؤال الثاني: هل يوجد فرص قبول للأجانب في البورد السعودي لطب التجميل؟ I'm not sure والله. السؤال الثاني: How much does the GPA score affect my acceptance chances if I made it to the interview? So they do look for the GPA, but it's not everything. To compensate your low GPA, you have to actually do to have a better CV and higher SMLE score. But you can compensate it by having a higher SMLE score, I say. في أكثر من شخص سأل إذا ممكن تعيد اسم الكورس تبع الانترفيوز. Sure. اللي هو دكتور عامر زهل الليالي. الدكتور اسمه دكتور عامر زهل الليالي، بيسوي انترفيو كورسز كل سنة قبل الانترفيو، وبيعيدها كذا مرة، بيسويها مثلا في الرياض، بيسويها في جدة، بيسويها في الدمام، فأنصح بيه بشدة والله. The next question is, do you have any tips for medical students trying to work with plastic surgery doctors on research? Because some of the doctors are not responsive, يعني. Yeah, always like try to not give up first. Look for other doctors and explain them that you're truly interested and you're truly competent enough to work in research. ولو لا سمح الله دكتور ما صار يرد، شوف دكتور ثاني. يعني هي دائما في كذا في دكاتره ممكن واضح يتاخروا او شيء، بس في النهايه يعني هذه الاشياء مو بيدك، فدائما حاول تدور على دكتور يقدر يساعدك في الريسيرش. The next question is, how can I know the centers for service and plastic either in Jeddah or Riyadh? So mostly the service plastic surgery can be found in hospitals that do not have a program. For example, at KSA Medical Center, they do not have a position program for plastic surgery. That's why they have service positions. فالأماكن اللي ما يكون فيها program غالبا يكون فيها service positions غالبا. السؤال الثاني: كثير من الناس تفقد الأمل بعد عدم قبولهم، لكن من خلال مثابرتك قدرت توصل. سؤالي هو، كيف عدم قبولك في ترشيح السنة الأولى وانضمامك لمستشفى سعود الملك سعود الطبية حسن منك كطبيب؟ والله فرق معي في كل النواحي، من ناحية النولج، من ناحية surgical skills، من ناحية الاتيتيود، من ناحية الكوميونيكيشن سكيلز. يعني مرة كانت بالنسبة لي جدا مفيدة، ولدحين من أشكر مدينة الملك سعود الطبية إنهم أعطوني فرصة إني أكون معهم والله. The next question is, what is considered as a good GPA score بالنسبة للplastic surgery? There's no such good GPA, but the higher GPA is the better. However, as I said before, the GPA is not everything. You still need the highest middle score and a good CV.
السؤال الثاني، هل بحث واحد يكفي في البلاستيك سيرجري بجانب أبحاث بتخصصات أخرى؟ يكفي. ممكن أقول لك يكفي، ممكن أقول لك ما يكفي، بس هو برضه يعني تعتمد على الكانديديتس الثانيين اللي معك. فمثلا أنت الوحيد اللي كان عندك مثلا ريسيرش، الباقي ما عندهم ريسيرش، فهي يعني صعب إني أنا أقول مثلا لا بس ريسيرش واحد يكفي، فهي مرة صعبة. فأنا أقول إنه the more the better. That's the only thing I can say. Taking summer electives in plastic surgery as a med student, is it that important to get accepted in plastic surgery? It plays a huge difference for getting accepted. And the last question is, how's the environment for plastic surgery? As I said before, unfortunately, like I did not start my residency yet. I'll be starting from October, so I'm not 100% sure of how the environment will be. So تمام. بكذا نكون تقريبا غطينا كل الأسئلة. يعطيك ألف عافية دكتور، ما قصرت. الله يسلمكم، يعطيكم الف عافية على الاستضافة، وشكرا لكم والله. شكرا دكتور، مع السلامة.